Dann schauen wir uns das Spiel mal an. Ich werde erstmal gucken, was mit dem Bot. Ach so, der ist aus. Das darf nicht sein. Gut, jetzt. Song Request ist aus. Ja. Los geht's. Die Folgen all deiner Taten, Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Verstehe. Achso, jetzt kann ich schon... Ich weiß nicht, ob die Auflösung so stimmt. Gucken wir mal. Gamma, Bildschirmgröße. Nee, die muss so sein wie der... wie der... Monitor. Ja, wobei, Moment. Wird schon gut sein. Kann man echt nicht weiter zurücksuchen. Krass. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From Das war mal ein guter to Anfang. chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black I didn't and white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Sollen wir das jetzt machen? Ansehen? Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Ich And verstehe any die one of you could do Steuerung that to nicht. me.
Isn't that too easy? Achso, halte die linke Maustaste, ziehe auf an. What if Arbus Achso. chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. Look at this crap. Verstehe. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ach, das ist das Bild, das kennt man ja von das Logo, wenn man so möchte. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was Grafik ist honesty schon mal about the gut. economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? I haven't kept up with my journal as much. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have Visiere to die get my Kamera daily an, selfie halte photo. linke Maustaste, And his ziehe. famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait, Die hört auch nicht wirklich I da believe dem Max has Lehrer taken zu, what you die kids macht call nachher ihr a eigenes Ding. selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point Selfie remains that expression. the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Sie fragen mich, das wusste ich mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Ah ja, A die process to give Streberin. portraits War a so sharp, klar. reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Set. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and you can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ja. Will der es wissen? Notizbuch. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Speichelleckerin. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Großartig. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Geh mal zu der. This is just a bump Hello. on the road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know Ansehen. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh, I Hi, Max. share whatever gifts I have. Oh, die scheint eben eine Außenseiterin zu sein. Bist heute so still. You seem quiet today. just thinking too much. Willst du auch einen Tee? Was ist denn das für eine Frage? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework.
No worries. Let's hang later. Ja, genau. Hat keine Minute Zeit. Ist klar. Gibt's hier so? Ansehen. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Benutzen. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ah ja. Jetzt. Gibt's denn eigentlich irgendein... Ja. Gibt gar nicht so ein richtiges Menü in dem Spiel oder dass irgendwas angezeigt wird. Das habe ich schon. Markierung. This might make a cool shot. Machen wir mal ein Foto. Oh, Achievement. Krass. Was gibt's hier noch so? Bücher. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. So ein Fernseher hat auch nicht jeder. Genial. Fotos. Ansehen. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Das ist doch der Wald, wo... Warte mal. Even in pictures, the Ja. forest around here always looks mysterious. Das war das gerade, wovon sie irgendwie geträumt hat, oder? You can never escape the lighthouse here. Da ist auch der Leuchtturm. Gibt's hier noch was? Genau mit der. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, die magst du schon mal so gar nicht, die Frau. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ansehen. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Boah, das ist schon so eine Excuse richtige... us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich hatte keine Zeit, wobei das wäre eine Ausrede. Lieber mal muss ich. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ich bin so froh, dass es das Spiel nicht in deutscher Synchronisation gibt. Englisch hört sich das halt 10-mal besser an, kann man ziemlich sicher sein. Okay, viel sieht man da allerdings nicht. So, wir gehen mal raus. Wir haben alles hier eigentlich nachgeguckt. Und daher... You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying 100. You always Welcome to look the real world. That's cute. hot. Then I might send you a special picture. They're just getting you ready. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that. Square guy. Enix. So fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Okay, das ist schon ein verdammt guter Anfang, das muss man echt sagen. Sehr, sehr geil gemacht. So, Episode 1 fängt an. To all of you
Okay, das ist sehr cool, dass jetzt diese Musik läuft. Girls, it's sad to imagine a world without Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. American girls. I'd like to be part of the world around you. Driving a car. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Watching the world from the bright side. Das ist richtig genial gemacht jetzt. Halloween Party. I wish October would last forever. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Waschbecken, Spiegel, Graffiti. Now, who would bother to write that crap? Großartig. Oh, ich kann den Feueralarm auslösen. So, Poster. This poster must drive people to have sex. War nicht schlecht. Aber da kann ich nicht wirklich viel machen hier in dem Raum. Können wir mal erstmal benutzen. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Okay. Fuck it. Ah, sperren. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ja, mach mal ein Foto. Der Typ sieht nicht angenehm aus. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Bitte was? So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Bitte was? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! What? Whoa. What the fuck? How can that be? Was ist denn jetzt I was los? in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Scheinbar hat die irgendwie, die kann scheinbar schon ein bisschen die Zukunft voraus. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again.
And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Halte rechte Because of Maustaste, her um die images Zeit of hopeless faces, zurückzudrehen. you feel like totally haunted by. Wie lange? Bis zum Ende oder was? I did Now, it. Krass. Can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Time Machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers When I and took my children. selfie, Jefferson You saw asked me a the man question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Also die träumt das auf jeden Your Fall nicht. So I generation can go first back in used time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich muss zur Toilette. Keine Ausrede. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Okay. Halte rechte I must Maustaste, have um den missed Dialog something. zurückzuspüren. I should rewind. Achso, mit Umschalt. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We Mach's can talk gut, more after JJ. class. Oder J. Is Jojo. there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean Verstehe ich process jetzt nicht. brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. There's only one way around this. Now, Max, Ja, wie oft since soll you've ich das captured noch our machen? interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the Hallo. name of the process that gave birth to the Hallo, first Pantros. self-portraits? Welche, was? Wo stand denn da was? Warte mal. Kann man hier nochmal zurück? I'm sorry, but I really have to. Nice try. Is there any... Stand da was? Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Die Antwort oben. There's Was für only eine one way Antwort around oben? this. Okay, ich kann jetzt nur zurückspulen, aber das will ich ja gerade gar nicht.
Ja, toll. Damn, I missed something. I better rewind. Also sie hat doch nur 2 Antwortmöglichkeiten. Sonst stand da nichts. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The Also first bei mir American standen gerade Daguerrean- nur 2 Antworten. Now, Max, since you've... Ach so, ja, sorry. Ja, okay. Hast recht. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around Da hatte ich 1830. gerade was anderes Somebody geguckt. has Ja, been reading danke auf as jeden well as Fall. posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects Okay, clear ja, and das defined kennen wir features. schon, so. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Kann ich hier Max raus? is so far way ahead of Danke. everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly Schade, out dass man das with nicht Leonard to San überspringen Francisco, kann. where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, weiter. Yes, Victoria, you Stimmt, das war gerade ein bisschen I see you, blöd. Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ach, jetzt will der noch mit mir reden. Na toll. Wir haben noch keine Zeit für sowas. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiche nicht aus. Ich glaube, das ist sinnvoller. I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Ja, danke. Drücke Steuerung, um schnell die letzte Aktion rückgängig zu machen. Okay. Yes, Victoria, you still have to do your homework. I Tschüss. see you, Max Caulfield. Don't. Achso, ich muss also damit antworten, was? Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once. So, kann ich jetzt hier bitte raus? Danke. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. So, Daniel, You know I don't tease. I hate that science class with those nerds. ich bin mal gespannt, was Okay, jetzt Max, passiert. retrace every step. Aber es ist ein gutes Spiel, das kann man jetzt schon nach ein paar Minuten sagen. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Genau, und dann kam der Typ rein. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. So, jetzt muss ich eben wieder einschreiten, What are you damit das doing? nicht passiert. Come on, put that thing Ever down. Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. Ah, bestimmt der Feueralarm. You are going to get in hella more trouble for this Weil than ich meine, mehr drugs. kann ich hier eh nicht Nobody machen, would oder? ever even I'm miss too your scared to podcast, get near would this they? psycho. That gun Ja. away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. Ah, If okay, I can jetzt verstehe reverse ich time das. again, I can help her. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. I need a hammer to break it Ever open. even miss your Hammer? punk ass, would they? Achso, Get hier. away from me, psycho! Oh, shit. Mal zurück. So, wo ist der Hammer? Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh,
müsste den eigentlich nur dagegen hauen. Rugs. Nobody would ever Achso, hier. even miss your punk ass, would they? Endlich. No way. Don't ever touch me again, freak! Haha. Another shitty day. Du darfst mir hier gerne Infos geben, aber beleidigen oder so brauchst du nicht unbedingt. Ich habe das Spiel, so ein Spiel eigentlich noch nie gespielt und ich versuche mich da gerade einfach ein bisschen zurechtzufinden. Brauchst du nicht direkt irgendwie, ja, von Laben sprechen. So, jetzt gehe ich erstmal wieder raus. Verlassen. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Kein Your Ding. face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Das für ein... Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Das sind aber komische Gestalten im Spiel irgendwie. Na, jetzt reden wir mit denen. Sprechen. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Tja, das ist jetzt besser. Wenn ich den melde, dann passiert bestimmt irgendwas mit dem. Wenn ich die Wahrheit jetzt verberge, dann kommt er damit klar. Kann wahrscheinlich weiter so Mist bauen. Ja, ich spiele meistens keine Spiele mit Quicktime-Events, deswegen ich spiele meistens solche Spiele eben gar nicht, aber ich spiele das Spiel vor allem wegen der Story und nicht unbedingt wegen dem Gameplay-Elementen. Tja, was ist denn jetzt besser? Ja, aber den... Es hat halt beides wahrscheinlich Auswirkungen. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. Ich glaube I got ehrlich sick. gesagt, dass man dem vertrauen könnte, It aber happens, you irgendwie... know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they Oh, die ist find erst seit 3 Wochen out. Now da. get outside with class. Please. No, Dieses he Symbol does bedeutet, not dass buy that deine at Tat all. Konsequenzen haben wird. I Ja. may have just flushed my scholarship down the toilet. Achso, ich könnte mir das jetzt nochmal überlegen. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Tja, ist die Frage, ist das gut oder ist das... Achso, und... Ah ja, okay. Und das wird in dem Sinne gespeichert und je nachdem, was ich jetzt gemacht habe, gibt es dann bestimmte Konsequenzen. Ja, ich bleib dabei. Max, you better go on outside now. Tja. Am liebsten würde ich dem das irgendwie schon sagen, aber... Don't wander around here. Get on outside. Was ist, wenn ich dem jetzt die Wahrheit sage? Dann passiert da bestimmt irgendwas mit diesem Mädchen.
singen lassen und das lieber. Genau, soll ich denn jetzt hier raus? Max, you should be outside, not in here. Ich will mir das ja erstmal alles angucken. Gehen wir raus. Ja, das hatte ich irgendwie schon mal gehört. Also ein bisschen informiert habe ich mich über das Spiel, aber nur sehr wenig. Ja, das Konzept ist wirklich gut, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man halt einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man halt auch damit leben. So wie gerade eben gesagt worden ist, ja, wenn du das jetzt beibehältst, dann, ja. Bin gespannt, was das jetzt für Konsequenzen haben wird. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Ach ja, und die ist also vermisst. Vermisst, verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit 23. Ein Sheriff von Arcadia Bay. Ach so, deswegen hast du es dir nicht geholt. Okay, verstehe. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Wenn du dann auf einmal merkst, oh, scheiße, das habe ich selbst verbrochen. Das war jetzt irgendwie kein anderer. Halt, der Anfang ist halt This day has been schon sehr so interessant gemacht. insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Tja, glücklich sieht sie nicht aus. Irgendwie wirkt die total einsam. Tja. Gucken wir mal. Wo genau soll ich jetzt hin? Gibt es hier irgendwas? Gibt es nie so Vorgaben. Man kann irgendwie machen, was man möchte. So habe ich das Gefühl. This is a great image. All those rippling green coins. I Naja. hope everybody. I better read Warren's text before he blows my phone up. What? Krass. Das ist ja cool gemacht. Jetzt bin ich hier auf dem Handy drauf. Papa, Kate, Mama, Warren. Der erste Tag Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Okay. Zurück. So, hey Max, bist du in der Nähe? Immer alles klar. Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Ach, das ist doch die, die eben meinte, eben, sie will keinen Tee trinken. Glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Max. Ja, du hast Geburtstag, ja.
Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche... Lass uns Kram in die Luft jagen. Ja, da hast du recht. Physiktest befüllen. Hallo, sorry, ich bin spät. Mama. Okay. Okay, So. I better get to my dorm and grab that flash drive. Drücke Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. What? Ich wollte Direktor Wells informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Wollte aber... Ach so, hier werden wahrscheinlich die Entscheidungen werden hier aufgelistet. Wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeiten nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Ziel, ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Ach so, okay. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen die Vorgabe hier. Seite 12. Jetzt kann man hier zurück. Ach so, hier ist also alles... Hier kann man das nachlesen. Also hier fängt es an. Ich wurde an der Blackwell Akademie angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave. Ich dachte, das würde... Die beiden sind so komisch. Muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Akademie. So, von Seattle nach Arcadia Bay. Ja, sie ist halt komplett neu da. Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Achso, die Stadt ist wie für sie gemacht. Ja. Alles schön gemacht, also alles so in Tagebuchform. Der reine Wahnsinn, ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze. Okay, da geht's darum, Tattoo. So, das ist alles nicht so wichtig. Also das hier... Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das gleich von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. Okay, so, Hausaufgaben. Okay. Und das ist das, was ich jetzt so erlebt habe. Gut. Dann zurück zu 12. Ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Ah, hier. Prolog, Montag. Okay, Prolog war das. Aber interessant gemacht. Irgendwie kein großes Interface oder auch so generell so wenig Gameplay irgendwie. Echt interessant gemacht. Blackwell Academy. Da SMS, okay. Verlassen. Gut. Blackwell Academy. Plakat. And this is where the otters perform their aquatic magic. Whatever. Otter power? I'm so not there. Oh.
They sure get a lot of mileage out of otter power. Sie Ottes. Okay. Irgendwie redet die auch nicht mit jedem. Also es gibt zwar viele Protagonisten in dem Spiel, aber ich glaube einige sind eher so Laiendarsteller. Spielen nicht wirklich so eine Rolle, wie zum Beispiel die hier. Mit der reden? Ah ja, mit der kann ich reden. Let me guess. You wanna fly my drone? Die Drohne fliegen? Ja klar, und nicht. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Ansehen. Brooke actually has a drone? What a complicated name for such a tiny drone. Highfly B400. Brooke actually has a drone? Also wirklich spannend ist es eigentlich nicht. Das ist irgendwie so ein komisch, ich weiß auch nicht. So richtig angenehm ist das hier alles nicht. Was mit denen? Den kann man ja nicht reden. Ausstellungstafel. Das sieht zwar so aus, dass man hier so super viel machen kann, aber in Wirklichkeit ist es doch ziemlich begrenzt, finde ich. Okay, mit dem kann man vielleicht reden. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Evan's portfolio always looks so Kann ich mit uber dem nicht reden, pro. Alter? Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Deine Antworten Freunde machen, da ich unglaublich kann. Achso, es hat irgendwie eine Auswirkung, okay. Mios. Jetzt habe ich nicht aufgepasst.